వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎకనామిక్స్ న్యూస్. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ న్యూస్ టుడే అనేది చూద్దాం. సో ఈ న్యూస్ డేట్ వచ్చేసి 3rd January 2024 వెడ్నెస్డే. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్యూర్ పాలిటిక్స్. ఐ విల్ లీవ్ ద ప్యూర్ పాలిటిక్స్ and I will focus only on stock market related mutual funds that matters. REL chairman got 8% in NBFC documents. Releaser fee invest issued a shops to Saulaja a day after Berman's offer. So Berman's alleged move contravenes SEBI takeover rules. Releaser says all above abroad. So step 1, September 1, Releaser fee invest okay 2.14 SCAP or 8.17 of issued capital to Rasmi Sauraja. Releaser Enterprise September 5th. What the AGM notice does not mention proposal. So mention చేయలేదు AGMలో వాటికి సంబంధించి. September 25th, Barman make open offer for Releaser Enterprises at 235 rupees per share. Releaser Enterprise board members welcome positive step. 27, AGM includes resolution and reappointing Saulaja as chairperson. 26, resolution on Saulaja 8% ESOP put to vote passed by how షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. సో షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే మనకి మీటింగ్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నార్మల్ మీటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ హ్యాండ్స్ పోల్తో కూడా మీటింగ్ చేయొచ్చు అనేది అది వాటికి సంబంధించి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, ఫిన్టెక్ యాడ్స్ 1.3 millions న్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సిప్స్ ఇన్ November 27. సో ఫిన్టెక్ వాళ్ళు 1.3 million న్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని లాంచ్ చేసినారు షిప్లో ఇన్ నవంబర్ మంత్లో. గ్రో, ఏంజల్ వన్, ఫోన్పే, న్యూ వెల్త్, SBI, పేటిఎం. సో దీనిలో నుంచి ఇంత అమౌంట్స్ అనేది వచ్చినాయి. నెక్స్ట్, అదర్ న్యూస్ ఆఫ్ ద డే. వియా వడాఫోన్ డెనిస్ టాక్స్ విత్ స్టార్లింక్ స్క్రిప్ట్ ఫాల్స్ 5.65. SBI రైజెస్ $1 billion త్రూ ఆఫ్షోర్ లోన్స్. సో ఆఫ్షోర్, ఆన్షోర్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. సో ఆన్షోర్ అంటే విత్ ఇన్లో చేస్తే, ఆఫ్షోర్ అంటే అవుట్ సైడ్లో చేస్తే. సో LS పోస్ట్ స్పెన్స్ మే టాప్ 1 lakh crores లిఫ్ట్ Q4 గ్రోత్. నెక్స్ట్, IPO రింగ్స్ టు గెట్ లాండ్రీ ఇన్ 2024. సో బిగ్ IPOs ఇన్ పైప్లైన్లో వచ్చేసి ఓలా ఎలక్ట్రిక్, ఓవరాల్ స్టే, ఓయో దట్ ఈస్ ఓయో, స్విగ్గీ, ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, PU, NSDL. అండ్ కాస్ట్ హై 1 lakh crores via listing వర్సెస్ 49,000 crores raised last year. And next news will be world has our oyster. Next pure politics. So I will leave the pure politics. I will focus on the market and stock options, stock related information, mutual funds. ET market, it is the best one. And first news, India market cap grows $30 billion to $4.3 trillion. Large cap stocks see renewed investors interest. So FIs, foreign institutions, put a record $11 billion into equities in December. So foreign investors $11 billion ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు ఈక్విటీలో ఇన్ డిసెంబర్ మంత్లో. నెక్స్ట్, స్టేట్ బ్యాంక్ రైజెస్ $1 billion ఇన్ ఆఫ్షోర్ సిండికేట్ లోన్స్. లోన్ తీసుకుపోయింది. నెక్స్ట్, SBI సెక్యూరిటీస్ పీక్డ్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 గెయిన్స్ at 10 to 14%. స్మాల్ క్యాప్ 100 అప్ 18.5. అంటే ఈ గేమ్స్లో స్మాల్ క్యాప్ వాళ్ళే హైయెస్ట్ రిటర్న్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో నిఫ్టీ లైక్లీ టు మూవ్ అప్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ట్రేడెడ్ హెట్ 23,500 to 24,300. నెక్స్ట్, RBI ప్రపోజెస్ రివైజ్డ్ నామ్స్ ఫర్ పేయింగ్ డివిడెండ్స్. సో డివిడెండ్ని పే చేయడానికి న్యూ నామ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది RBI. నెక్స్ట్ రైస్ పవర్ ఇన్ఫా ఫైల్స్ డ్రాఫ్ట్ పేపర్ విత్ సెబీ. సో వీళ్ళు సెబీకి రైస్ పేపర్స్ని, ఇన్ఫా ఫైల్స్ని, డ్రాఫ్ట్ పేపర్స్ని సబ్మిట్ చేసినారు. డిఫ్యూజన్ ఇంజనీర్ సబ్మిట్స్ ప్రాస్పెక్టస్. వడా ఐడియా డెనిస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ టాక్స్ విత్ మస్క్ స్టార్లింక్ షేర్స్ స్లైడ్స్. రాధాకృష్ణ దమాని అక్వైర్స్ 1.4 more ఇన్ VST ఇండస్ట్రీస్. సో VST ఇండస్ట్రీస్లో చేసినారు. జస్ట్ సెకండ్ ఇయర్.
నెక్స్ట్ ఈఎస్టీ ఇండస్ట్రీస్లో 1.4ని స్టేక్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ వేదాంత రిసోర్సెస్ బాండ్ రిగ్ ది గెయిన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ హయ్యర్ ఎర్లీ కాన్స్టెంట్ ఫీ. నెక్స్ట్ హౌ టు మేక్ డార్మెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రెగ్యులర్. ఇది మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చిన న్యూస్. సో 4 days బ్యాక్ ఏవైతే 3 years ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారో వాళ్ళ అకౌంట్ని డీయాక్టివేట్ చేస్తామని, అండ్ నేను ఎస్టర్డే చెప్పినారు డీయాక్టివ్ అకౌంట్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే కేవైసీ నామ్స్ ఉంటే కేవైసీ చేపిస్తే యాక్టివేట్ అవుతుందని చెప్పినారు. నెక్స్ట్ ఆల్సో Boost AI used to prevent frauds. Canara Bank's cyber security wing to go live on April. EBLR linked loan mandate primary drivers of change. Quick transmission seen in deposits to bank passes through of RBI hikes fastest of past 3 cycles RBI. Next arbitrage funds. So arbitrage funds means what? Arbitrage funds means are now yielding more return than liquid funds. So and they came with better tax treatment. If no wonder therefore that savers are buying into these asset classes with assets under management climbing 60% in a year to 1.38 lakhs crores. And why it is an arbitrage fund and why investors flocking arbitrage funds means arbitrage funds means generate returns on the price differential in the cash and future market. సో ఒక క్యాష్ మార్కెట్లో తక్కువ ఉన్న దగ్గర పర్చేస్ చేసి ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్న దగ్గర సేల్ చేసి దాన్ని ఆర్బిట్రేజ్ అంటారు. అంటే ప్రైస్ డిఫరెన్షియేషన్తో రిటర్న్ని తీసుకొని రావడం. ఇన్ సచ్ ఎ స్కీమ్ ద ఫండ్ మేనేజర్ సైమల్టేనియస్లీ బై ఏ స్టాక్ ఇన్ క్యాష్ మార్కెట్ sells in equivalent quantity in the future market segment thereby generating a return for the scheme. So the fund manager will not take any naked exposure to an individual security or an index as each buy transaction in the cash market has a corresponding sell transaction in the future market. So as per regulatory requirements at least 65% of corpus is allocated to arbitrary products. సో 65% అనేది ఆర్బిట్రేజ్ ప్రోడక్ట్కి అలొకేట్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫండ్ మేనేజర్ వచ్చేసి ఫ్రీ టు చూస్ ద రిమైనింగ్ 35% బిట్వీన్ ఆర్బిట్రేజ్ అండ్ డెట్ ప్రోడక్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద. సో మనకి 65% లాంగ్ పొజిషన్కి పోవాలి, మిగతా అంతా అతను ఏదానికన్నా పోవచ్చు అన్నట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్లాకింగ్ టు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్. Arbitrage funds amid a rising stock market and rising volatility, and there are higher opportunity in arbitrage trades. Higher returns compared with savings accounts and better taxation are attracting investors to arbitrage funds. HNI, that is high net worth persons who have more worth, prefer these funds as they are treated as equity funds for taxation, which significantly increases post-tax returns. Investors holding such schemes for less than a year pay 15% capital gain, while if they sell after a year they pay only 10% long-term capital gain taxes. As compared with this, in a debt fund rich investors have to pay short-term capital gain tax which 30%. That is arbitrage gain related arbitrage. Next, written in 2023 at 8 year high with analysis rising target prices on center pushes for power generation giving tailwinds to the stock. Coal India can sustain hot runs on higher volumes lower costs. RBI Dev Union Bank staff opposes benefit paid as e-rupees. Do the funds carry risk? So funds will carry. Arbitrage funds rank high in on safety. The scheme always has market neutral position by buying in the cash market and simultaneously selling the same in the future market. So compared with the debt bond, there could be some credit risk. There is no such risk here has indicate clock all time highs and more investors turn to the stock market. There is increased participation for the both institutional and retail investors in the futures and options segment. సో ఇక్కడ హై వోలటాలిటీ ఉంటుంది, డిమాండ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ పుషెస్ రిటర్న్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వాట్ రిటర్న్స్ హ్యావ్ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఫ్రమ్ ద వాల్యూ research showed arbitrage funds generated 7.09 returns. This is higher than the saving bank account that generated 2.7 to 3.0. Next, daily trading guidance.
సో షేర్ ఖాన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, బై పిఎన్బి పారిబాస్కి నిఫ్టీ హ్యాస్ టేకెన్ రెసిస్టెంట్ నియర్ ఇట్ అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ ఛానల్ 21,800 to 22,000 levels will act as crucial resistance for this week, where has 21,400 to 21,500 is crucial support range, which is lower end of the range. Likewise, the bank nifty has clearly reversed from the upper end of the range and now 48,500 49,000 is clear resistance. Until those levels are not taken off, the upside seems to be capped and the index is likely to be current until 46,500 46,800. Next, RBL sells 800 crores trusted credit card loans to Kotak Bank. So credit card loans ni sell chesindi Kotak Bank. All cash deals of 20 crores equities to recover of 2.5% move on efforts by the bank to clean up unsecured books. So unsecured books ni remove cheyadaniki sell chesindi వాటన్నిటిని. FCA to borrow 50,000 crores to meet short-term fund needs. So loan for 3 months to help meet cash flows mismatches, procure and distribute grains. So meeting cash requirements కోసం వాళ్ళు లోన్ ని తీసుకున్నారు. సో FCA షార్ట్ టర్మ్ లోన్ విల్ బి ఆన్ అన్సెక్యూర్డ్ బేసిస్. సో అన్సెక్యూర్డ్ బేసిస్ అంటే సెక్యూరిటీ ఏం ప్రొవైడ్ చేసలే. ఇఫ్ ఇట్స్ బిడ్స్ FCI has start revolving credit. Bank have the option to offer rate linked to MCLR, repo or treasurer bill rates. Short-term loans and advance loans from banks among outstanding figures in crores will be provided. And after that, CCI approval Punjab State Power Corps takeover by GVK Energy Kit. Next, parties LS pool spend may top 1 lakh crores for growth in Q4. Growth impact may be limited 0.2 to 0.3 percentage points. So election bonanza. SOP issue to cancel change industrial entrepreneurial memorandum. Norms eased for moving used IT hardware out of duty-free SEZs. State spend on education slipping. The share of education spending in aggregate expenditure of states UTs has been witnessing a declining trend over the past decade. According to an ET analysis for the current financial year, has many 27 out of the 31 states analyzed have budgeted a lower proportion of expenditure on education than average spends in the pre-pandemic period. Next, development assumes significant as the center in the October last year introduced a new import management. NAFED feels the pulse ropes in private retailer to sell subsidized grains. Sell pulses under Bharat Dhal brand via Reliance Retail and Big Basket. So వాళ్ళ ద్వారా సేల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్, Torrent Power plans to raise up to 650 crores via non-convertible bonds. So company may use the proceeds to expand ops in green energy. So green energy కోసం వాళ్ళు చేస్తారు. అలా all cargo logistics plan to cut cost by $30 million in financial year 24 amid global slowdown. Global freight and shipping rates, which surged to record highs in 2021 and 2022, have now fallen back to pre-COVID levels. So company also look to raise 300 crores in equity funds for express logistics and units Gati. Adani hindering Hindenburg so SC to pronounce verdict today. Next, BARC increases TV viewership meter count to 59,000. Windfall tax hiked local crude. IIT Madras aims to incubate 100 startups in various sectors in 2024. So institute expect to close financial 2024 with 366 patent said director. So 366 అంటే ఎక్కువ స్టార్టప్ని తీసుకొని రావాలి అన్నది వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రక్కర్ బాడీ కాల్స్ ఫర్ అన్ ఎండ్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్టర్ అజ్యూరెన్స్ ఆన్ లా. హోమ్ సెక్రటరీ సేస్ న్యూ ప్రొవిజన్స్ ఆన్ హిట్ అండ్ రన్ కేసెస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్. ఫ్రూట్స్ వెజ్జీ prices surge as supplies hit. Aksha may order 150 Boeing 737 MAX jets. Over 2000 fuel pumps run dry. So మొత్తం 12,000 fuel pumps డ్రైగా రన్ అయినాయి. సిప్ ఇన్ఫ్లోస్ అప్ టు 28% ఇన్ నవంబర్లో 28% దాకా అప్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, HUL gets GST notice for 447 crores in 5 states. So 5
స్టేట్లు 447 క్రోర్స్కి జిఎస్టీ నోటీస్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంది. వీక్ రూరల్ డిమాండ్ సెట్ టు హిట్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ సేల్ ఇన్ Q3. సో ఇటర్లాండ్ ట్రబుల్స్, ప్రైస్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ care products F&B double in past 10 years. Price of rice, milk, soaps and detergent up between 1.5% to 6%. షాంప్స్ ఏమున్నాయి వాటికి సంబంధించి. ఇండియన్ టెలికోస్ హ్యావ్ ఎనఫ్ హెడ్ రూమ్స్ టు ఇంక్రీజ్ టారిఫ్స్. ఫర్మ్స్ కెన్ రైజ్ రేట్స్ 1.5 to in 4 to 5 years, but services may still most affordable in the world. Next, a hotel stay may cost you more this year. So checking in, Noisys Capital Advisor, so expects rate to go up by 10% this year over last year. Next, Omron expects sales of BP monitors to rise in India. India has just 2% penetration of home BPM when compared to BRICS. It is very low. Brazil has 20% penetration. Over 15% of medicines made by small costs are of poor quality. Stop production order were issued to 30% MSP. సో ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయడాన్ని స్టాప్ చేయడానికి నోటీసెస్ చేసినారు. నెక్స్ట్, గోజ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ బైస్ 4 acres ల్యాండ్ ఇన్ బ్లర్రా, స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, ఎస్ఎన్బి టు అడాప్ట్ స్ట్రీమింగ్ టీవీ ఫర్ మార్కెటింగ్. బీసీఐ ఇన్వర్ట్స్ బిడ్స్ ఫర్ WPL partnership. Retail says Samsung upgrade offer exposes them to compliance risk. సో కంప్లైన్స్ రిస్క్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందని వాళ్ళు చెప్పడం. నెక్స్ట్, న్యూ రూలింగ్ ఆన్ బినామీ లా may unearth old deals. So if someone is holding binami property post amendment, it would be deemed binami transaction, says tribunal. సో బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి న్యూ బినామీ యాక్ట్ అని వచ్చింది కదా, ఎప్పుడు 1st November 2016 వచ్చింది. ఇన్ August 2020 అక్కడ ఏం చెప్పిన, ట్రిబ్యునల్ రూలింగ్ టు రీఓపెన్ కేసెస్ వేర్ అసెట్స్ ఆర్ స్టిల్ హెల్డ్. అండ్ 2022 సుప్రీం కోర్ట్ రూల్ అగేనెస్ట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ యూజ్. ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ విల్ బి టెస్టెడ్ అండ్ హైకోర్ట్. నెక్స్ట్, కోల్ ఇండియా సప్లైస్ టు నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్స్ రైజెస్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ సో, don't let bad climate rain in the economy. The world has our oyster. 16 Fincom on a devotionary road. It bottoms up for prohibition. Won't be an easy ride. Hard working has hardly working. Dear editors, brand equity. Generation dupe when Gen knockout 50. So this is related to Japan and Pakistan. These are average issue size may rise to $250 million. Alibaba picked up own shares worth $9.5 billion in 2023. Insider trading allegations. So some companies done the insider tradings. After that ET Pan 7 New Year resolution for more sustainable life. The future king who will soon head 1000 years old institution. PGA tool effective altruism. IT states at slowest quarterly revenue growth in decade. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, స్టిప్ క్లైమ్ సీజనలీ స్లో, Q3లో స్లో ఉంది. అండ్ TCS ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూ 1.5 crores క్వార్టర్లీ CC రెవెన్యూ. ఇన్ఫోసిస్ వచ్చేసి 1 మైనస్ లేకపోయింది. HCL టెక్ వచ్చేసి 6, విప్రో వచ్చేసి నెగిటివ్ లేకపోయింది. నెక్స్ట్, రికార్డ్ పే యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ క్రాస్ 100 billion మార్క్ ఇన్ 2023. యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ప్రాపర్గా బాగానే చేస్తున్నారు. Caterman Privilege sees valuation falling further. RBI grants pay aggregator tag to Tata Payments. So identity verification startup Digo, which is backed by Grow, also gets aggregator license. So aggregator license వస్తే వాళ్ళకి aggregator fee అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, Bansal opened the door to assist economy firms to go global. Flipkart co-founder on board Flipkart X for second entrepreneur venture. Deshmukh quits as Indus App Store CEO. Easy My Trip get board approval to raise 1 crore. Fund rise will be mix of preferential issue of equity shares along with warrants. A sports business set to enter big league in India has the tournament pursues fell.
this is advertisement, this is also advertisement.